Hi family, this is the Luck Mom here. Detergents is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Behind me you can see there's a lady. This is the same person. Her name is Rose Veronica Waidera. She's a housemaid in Saudi Arabia, but she got a problem. When she was doing cleaning, she just mixed flash and Clorox, which is not acceptable. And it affected her. Alilipuka mwili, akafura kila mahali. Angeweza kufanya kitu chochote. It's very dangerous kuchanganya Clorox na flash pamoja. Hii pia inaweza kuwa lesson kwa wale watu ambao wanafanya kazi Gulf. Usichanganye Gulf na Clorox pamoja. So huyu mwanadada hawezi pumua sasa, afya yake ni mbaya kabisa, imedhoofika, huwa inadhoofika kila siku. So it was treated as an emergency wakati boss wake realize hawezi kufanya kazi. Hiyo afya yake ilikuwa mbaya kabisa. So akaamua kumrudisha kwa ofisi after sasa ameshare the information hapo kwa social media. Sasa there is a good Samaritan by the name Salim Munene ambaye anaitwa sometimes House of Hope pale TikTok. Akasema because this lady amefeel uchungu yake, amlipie ticket aweze kurudi Kenya. Tukiongea saizi huyu msichana kuna ticket but walibadilisha ikakuwa open ticket. Kwa nini hajasafiri nyumbani Kenya? Kwa sababu ule boss wake amekataa kumpatia exit. Na lazima waungane na agent wampe exit aweze kurudi nyumbani. Sasa huyu mwanadada ako kwa ofisi na bado afya yake ni mbaya. I have all the details of the agent. Niko na namba ya madamu wake, niko na namba ya ofisi ya Kenya, niko na namba ya Saudi Arabia. I want people to follow me, tuende pale Facebook, the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I'm going to share the information there, hizo numbers zao, kila kitu. Hata kama ni kuwatafuta manually, hata kama ni kuwapigia simu, tuwapigie, waweze kupatia msichana exit arudi nyumbani. Hana shida na ticket, remember, ni mtu akona shida ya kupumua sasa. Hizo chemicals zilimixiwa zikakuwa sumu kwa mwili wake. Anazidi kufura mwili na hawezi pumua vizuri. So mi naomba if you happen to see this video, ofisi yake ya Saudi Arabia inaitwa YKQ office na ya Kenya inaitwa SAPS office. I'm going to give all the information pale kwa Facebook page yangu The Luck Mom Deborah Nyanchoka tukitafuta, ama pale kwa YouTube The Luck Mom Deborah Nyanchoka, kwa sababu TikTok iko na sheria yake na lazima tuheshimu. So if you know this Veronica Waidera, najua familia yake pia wamejaribu kuniambia Luck Mom try your best and I'm going to try.